And here we are at the Milanello Sports Centre press room for the presentation of this man. It's the return of Ricardo Kakà to the red and black of Milan after a 4-year stint with Real Madrid. The 2007 Ballon d'Or and UEFA World Player of the Year has returned. Alongside club CEO Adriano Galliani. The players received more than a warm welcome by the club's many fans. And you can see the smile on the player's face says it all as he poses with his number 22 shirt alongside club CEO Adriano Galliani as we await for this press conference to get underway. Definitely a happy return for both player and club. Even after the player left in 2007, there was always a feeling that he would come back. Buongiorno, buongiorno. Good morning, everyone. Veramente con grande gioia. And it's with real joy. Grande gioia quando arriva un giocatore nuovo. Oggi è veramente una grande gioia della nostra società. Siamo veramente It's with really great joy molto contenti. For our entire club. All of us are so happy for the return of Ricardo Kakà after 4 years. 6 years he spent at the club here. 270 games played, which is an amazing average. 95 goals scored. Champions League, all trophies won. An incredible story. Ricky left was already a champion when he arrived in 2003 after the Brazilian victory in Japan that year. He spent 6 years here winning the Ballon d'Or, and now finally he's back. I can speaking for myself and for the club president, for all the club's fans, Ricardo never left for us, and we knew that sooner or later he would come back. It's been 2 or 3 years that we've been trying to get him back here, almost in all change rooms where we met Real Madrid. Our hope was always to bring him back here to the club, because there's something special about the connection between this player and the club, which goes far beyond the games played and goals scored. There's a real affection between the player and the club, which goes beyond the normal relationships. He's a player who's really entered into the hearts of the club's many fans. I haven't received as many compliments in my entire career as I have in the past 2 or 3 days. People saying well done for having brought back Ricardo Kakà, and it's a real joy for the club's many fans. We're very happy, we're proud, and I don't want to talk about formations or tactics. Our sensations and our emotions at the moment are just overwhelmingly positive. President Berlusconi actually called me 4 separate occasions, which has never happened for any other player. And you can imagine how many players have come in and out of the club over the past 28 years. But there is a different feeling between this player and the club.
something completely unique. Ricky knows about this. And I don't want to get too emotional on this occasion. So a round of applause, please, for Ricky. Stasera devo uscire con lui, lo sai non è possibile, io lo vorrei ma poi mi viene voglia di piangere, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili, inseparabili, ma amici mai, per chi si cerca come noi, non è possibile. Signori, Kakà è a vostra disposizione. Ladies and gentlemen, Kakà at your service. Intanto bentornato Ricky. Obviously, first of all, welcome back, Ricky. Il tuo ritorno chiaramente è stato il ritorno a Milano, poi in sedi imbiaturati, l'affetto dei tifosi. Questo secondo passaggio, il ritorno a Milanello, che emozioni stai provando, cosa stai sentendo? After having seen the club's many fans buongiorno a tutti. in this city, Grazie, what has it been like to return here to the training center? Veramente bella rientrare a Milano, rientrare al Milan. Per me Coming back to the city and coming back to the club in these sono dei past few days, giorni speciali. for me, have been truly special days. Sono dei giorni veramente belli. Ieri ero con la mia moglie. Great days. Facevamo Yesterday with my wife, tutti i passi indietro. we were 10 reminiscing anni che, a 10 about anni 10 fa, years ago arrivavo qui a when I Milano, first a Milan, arrived e in the un'altra city. situazione, un'altra cosa, però i momenti belli. It was a completely different situation then, but Io oggi la giornata qui a Milanello the positive sono arrivato emotions are stamattina quite per the fare same. tutti i test, rivedere tutti I've done all my certo, medical sono examinations nuovi, today at the però Milanello rivedere Sports tutti, Center here today, and come ha detto seeing il everyone signor again, Galliani, mi sembra di non essere mai it's andato almost as via. if I Sono- never left. certo sono 4 anni, sono tanti, però Obviously 4 years quando are, rientra is a così long time, but è troppo when you bello. come back to a place like this, it's just Questo volevo fantastic. chiederti, quando sei arrivato, diceva il dottor Galliani, eri un ragazzo, sei entrato in uno spogliatoio di giocatori anche esperti, già vincenti. Of course, the Adesso first time when you arrivi arrived, e you came here per as a molti young dei tuoi player, compagni di squadra sei un idolo, sei un esempio. whereas now Hanno visto e you will sono be one of cresciuti the con i tuoi gol, con you'll be one of the tutte dressing room come ti leaders. poni nei confronti di questo, di dover essere anche un esempio How do e you un leader nello spogliatoio. how are you going to È una deal with this situazione new nuova, responsibility? però ho It's a imparato new tanto situation for me, con quelli che c'erano qua, ho imparato tanto con quelli and I definitely a learned a lot Madrid, ho for imparato many of the anche in players nazionale con that I quelli played più with here esperienti. in Milan and Adesso also in tocca a Madrid, me questo as well as ruolo. in the È Brazilian un setup. ruolo Now it's going to be nuovo. my turn Ho vissuto in nazionale to try and provide an due example to partite, però qui other players. vivrò questo
per una stagione, per 2 stagioni, per tante stagioni. I'll be here for 1, for 2, for many seasons. Infatti voglio aiutare questi ragazzi, certo. And I definitely like to help these younger players learn as much as they possibly can. Una domanda al dottor Galliani. Lei ha usato spesso Question una for parola, Galliani. cuore. Nelle trattative ci sono i numeri, You've ci often sono used the tante word cose, ma in heart queste in particolare quanto in this cuore ci sta? particular transfer. C'è stato assolutamente There has never been more veramente heart il sentimento behind a prevalso transfer ogni altra considerazione, però than has been the case here. voglio rassicurare tutti, il cuore va bene, il sentimento And va I want bene, to reassure everyone that Kakà perché assolutamente heart abbiamo apart, d'accordo sentiments con il apart, nostro allenatore, we have absolute full perché faith in him abbiamo as a capito player. che Also, he's abbiamo capito che avremmo someone dovuto that cambiare il our modo di coach giocare, non poteva più essere il 4-3-3, has looked for, ritornare al 4-3-1-2 e quindi abbiamo now playing, pensato moving from a che 4-3-3 formation to a forse 4-3-1-2 formation. il giocatore giusto per interpretare il We suo need to have the right classico players ruolo di to be able to seconda fill those insomma, positions. quel Kakà che conoscete voi, quindi cuore sì, ma The assolutamente the una Kakà scelta that you know tecnica is still here, and concordata fra of course it's società been a very e emotional allenatore. transfer, but L'avevamo anticipata al presidente Berlusconi. the technical necessities are definitely there. Provato a portare a casa Kakà. Io quando dicevo che era difficilissimo, With President non è che Berlusconi's scherzavo, era proprio blessing, of course, difficilissimissimo. it's been a very Certe difficult cose che sembrano transfer. apparentemente più facili non si realizzano, certe cose difficilissime si realizzano. Questo è il Many mercato. things that seem easy Quindi never actually get done. Voglio assolutamente dire And ai other nostri transfers tifosi that che have al been di là extremely dell'affetto difficult, che as is the abbiamo case in per this Kakà, one, non è in discussione. actually Noi come abbiamo to cercato a good un ending. giocatore che pensiamo che ci possa We've been dare looking una for the mano a players migliorare that can help ulteriormente la nostra the squadra, team to move forward, ritornando all'assetto that can help the team to get to più the amato da questa società, che è the quello right che tutti tactical formations, Signor much Galliani, loved by this buongiorno. club, Parto anch'io which is prima da attacking lei. football. Lei ci racconta sempre qualche aneddoto, qualche risvolto delle trattative. Ricordo dei racconti su Ronaldo, ricordo dei racconti su Ronaldinho. Di questa trattativa, di quelle ore febbrili di domenica, Galliani, can you tell us any particular anecdotes from this particular ecco, transfer? c'è qualcosa di particolare che lei Was there ricorda, che something ci vuole dire? in particular Intanto- that you'd like to tell us? parto da 10 anni fa e poi concludo con Madrid. Ricordo sempre con It started è successo solo 10 una years volta ago and che it un ended allenatore in mi Madrid. chiamasse dopo il primo allenamento. Il signor Carlo Ancelotti, attuale There's only been a allenatore single del Real time Madrid, that a mi coach chiama called e me mi after the dice: "Ma dove first l'avete scovato?" training Questo è un session. fenomeno. It was Carlo Ancelotti. Una cosa After che the mi first capita. training session, E phoned me up and la said, "Where did you previsione get di this guy, Carlo Kakà? Ancelotti, He's an dice absolute Carlo phenomenon. That never Ancelotti, happened to me nei before." 6 anni in cui Ricardo Ricchi è rimasto con noi, evidentemente ha dato ragione. And in the 6 years that Ricardo Kakà was with the E allora club, noi he ricordiamoci obviously che quando prendiamo fulfilled Ricchi, that avevamo potential. una mezza punta straordinaria che era Rui Costa, non è che fossimo senza. And we had a fantastic player in that position at the time, Rui Costa. Arrivò Ricchi, e a proposito But dell'arrivo di Ricchi voglio dare Ricky merito came, molto a Dariedo Braida e Leonardo, che which was spingevano in a large tantissimo. part thanks to Ricordo Raido che Braida and agosto, Leonardo. agosto il mio fax in Sardegna non funzionava. I can remember that the fax machine in Sardinia wasn't working that summer. In un'agenzia a firmare tutti i contratti, l'avvocato Cantamessi era in Grecia. Insomma, arriva Ricchi Kakà And in the end, il 15 Ricardo agosto del Kakà 2003. Adesso came siamo on the 15th of nell'agosto August del of 2013. 2003. Now it's C'era una situazione di 2013, un certo tipo, and it's di a un different Kakà situation. a Madrid con tutta una serie di evidentemente di numeri, di Kakà cose, in eccetera, Madrid with eccetera. surrounded by E extraordinary devo dire numbers. che, lo ripeto, io pensavo di non farcela. And like I said, I didn't think it would be possible to bring him here, E voglio ringraziare il Real despite the Madrid, friendship that we've always enjoyed with Real Madrid. ci è venuto incontro e si è comportato bene. Poi ho affrontato But all il parties procuratore managed to papà find an di agreement. Ricchi, e voglio ringraziare l'ingegner Bosco. I can remember speaking Ricchi with perché Kakà's agent and father, who I'd like to l'affetto a thank. parole è la cosa più facile, dire che si vuol bene a una persona non costa niente, però poi bisogna dimostrarlo, e vi assicuro, al di là di numeri che noi non ne facciamo, che Ricchi ha dimostrato tangibilmente. And it's easy to say these things, but Ricky Kakà has shown with the numbers, with an enormous sacrifice that he's made, the affection that he feels towards this club.
c'era not simply in words but in volontà facts. del Real Madrid di cedere, noi di acquisire, di Ricky di venire da noi, ma queste tre volontà nei The due anni fact that precedenti, che noi ci Kakà abbiamo provato anche un anno fa, wanted to 2 sell anni him, fa, we wanted to buy him, Kakà wanted to non ce come l'avevamo here. fatta. That was the same as Quest'anno, miracolosamente, was the case io 2 sono years andato ago and a 3 Madrid years senza ago. praticamente avere un appuntamento certo con Real Madrid. Sabato I mean, sera ho detto, se non vado a Madrid, I flew out to succede Madrid and I niente. didn't even have a appointment with the club planned at the time. I went out straight there. I phoned up on Sunday afternoon, and thanks to the friends I have in Real Madrid, I managed to talk to the right people. We spoke in their offices on Sunday afternoon. We spoke to the lawyers, and the negotiations were long, of course, because the player had to make so much of a sacrifice. But I do like to tell these stories. And in the end, at 2:35 in the morning, we finally got the agreement that we were looking for. I was desperate at the time. I thought that the deal was gone. I'd gone out, I'd come back. Insomma, alla fine della fiera è saltato fuori il contratto con Real Madrid e il contratto col giocatore. And in the end, we finally managed to get the contract with the club and also with the player. No, questo non lo sapevo. Perché sì, i cavalli nascono solo di notte, quindi puro Io sono sangue. nato alle 11 di sera, non essendo un puro sangue, però va bene. Però va bene, insomma, non sapevo questa cosa. Sì, perché c'è tutta una storia. Di notte nascono. Nascono solamente di notte perché proprio l'ho imparato. Horses are only born at night. Perché devono difendersi. That's what the journalist is pointing out. Devono difendersi i puledri dopo Pointing 2 out that ore the deal sono già in had grado di been essere finally signed at nascendo half di two notte, il in the giorno morning. dopo se arrivasse il leone sono già in grado di correre. Pensa alla natura. Vabbè, dopo questa lezione, però se lei sa che a me piacciono i cavalli, quindi so tutto. Sai perché siamo invecchiati tutti di 4 anni e quindi. Dopo questa lezione ippica, allora, Riccardo, ti senti debuttante dopo questi 4 anni un po' difficili? Sei anche tu curioso di capire Do you quello feel che like puoi you're dare coming back tutte le now partite, after 4 allenarti years tutti i giorni, essere protagonista of perhaps sempre? Questo and not è anche un playing as risvolto much importante. as you should have? Do you feel that you can come back and make an impact? Questi 4 anni io non ho avuto mai una continuità nel Real Madrid. Primo per l'infortunio. In the last 4 years, I've never really found continuity in Real Madrid, either for injuries or for other reasons. And now I'm looking forward to playing again. I'm in good shape. I've been training well. My physical condition is at the top. And it's a real motivation for you. What kind of team are you expecting to find, having seen the team play in TV with Balotelli, with the coach, with Montolivo? What do you think you can give to the team? What do you think the team will give to you? Obviously, I'm used to a winning Milan side. And things may have changed since then. But the players are good. Almost all of them are internationals. And I think this is a Milan side that can definitely do well. My choice of coming back here was based on that. Was based on the idea of what the team could give me and also what I could give the team. The first thing I'm looking for is to get back the joy of playing football. I think Milan's probably the best place for that. Ciao Riccardo, lunedì sera quando tu facevi un po' il cameraman col telefonino, ecco, le immagini della torta, lì cosa stavi raccogliendo un po'? Stavi mettendo da parte tutte le delusioni passate e quindi stavi On Monday evening when you were taking photographs with your cosa c'era dietro quell'immagine? With your phone, what was it that you were thinking? Yes, of course, now with all the social networks, you people can you can record people's emotions in real time, but
also that's something that we can do as well. Certo che non riuscirò mai a dire e a dimostrare quello che ho sentito in questi giorni, però un I po' definitely won't be able si to riesce a fully capire da explain dentro what I've verso felt fuori in these last few days. più o meno quello che è successo. Si parlava E a questo proposito ci abbiamo dei dati che poi daremo, eccetera, eccetera. La risposta dei social network all'arrivo di Kakà è stato straordinario. Poi comunque The response of the players' arrival si parlava on various anche social dei networks tattica, have been trequartista, really seconda amazing. punta, prima punta. Kakà cosa vuole fare al Milan? Cosa pensa di fare al Milan, a parte i numeri? What kind of position would you like to play Prima with this di team dire questo, now that you're back? preferisco parlare con il mister e sapere un po' Rather le than necessità che me talking about this, I'd prefer to speak to the coach first of all to find out what necessities, what place he sees me in. I can play as a between the lines, I can play as a second striker, but that's up to the coach to find Domanda per il signor Galliani, lei ha detto c'è the sempre best position pensato for that. a Kakà in questi anni, ma in questa sessione di mercato, quando è partita la trattativa, l'idea Kakà, cioè è stata When la exactly con did the PSV o deal prima? to bring Kakà back start? Quando è uscito Boateng, se non fosse uscito The deal started when Boateng, Boateng left, certamente non and if he hadn't left, sarebbe stato difficile then it would have been riuscire a extremely Kakà. difficult to make this deal Quindi happen. noi, non appena è partito Boateng, anche As soon as Boateng had left, è nata e conclusesi in meno di 24 ore. in less than 24 E hours. succede quasi sempre così, negli ultimi 2 o 3 giorni di mercato. It's always the same, the last 2 or 3 days of the transfer window. Che siano i giorni più proficui perché sono i giorni più interessanti. They're always the most interesting days Sono cose imprevedibili. because things can happen that are completely unimaginable. This deal started when Boateng left the team. Noi abbiamo fatto partire una prima punta giovane, Petagna, è arrivata una prima punta. Petagna, a young striker, Così che Matri. Poi has left. He's gone to Sampdoria. We managed to get our hands on Matri as well. Ma un trequartista attaccante esterno come Boateng. Quindi Boateng's obviously a different player to Kakà, capito che non potevamo più fare il 4-3-3, abbiamo pensato al But 4-3-1-2. knowing that we could no longer play a 4-3-3 formation, we thought how to make it a 4-3-1-2 formation. Salve, ciao Riccardo. Volevo sapere, visto che tu dici torno, sono passati degli anni, volevo sapere che cosa ti hanno lasciato i 4 anni spagnoli. Noi I'd like to know what you l'abitudine di vederti come una what you persona left molto serena, after però 4 years in nel Spain. parlare dei 4 anni spagnoli ho letto un po' uno spirito di rivincita, per esempio mi ha colpito, hai detto devo ritrovare la gioia Are di you are giocare you a calcio. are you L'hai looking for persa in some kind of Spagna, revenge, e or questo come inciderà as you said nel previously, nuovo Ricardo Kakà just che looking for the avremo qui? joy of playing A football? Madrid è stata un'esperienza molto bella per me, nel senso Madrid was a great personale, experience for me. professionale, le On a cose non sono personal andate level, come volevo io, professionally things didn't go as I aspettavo may have wanted, però a livello personale but on a ho personal studiato, ho level, imparato tanto, I grew a perché sono lot, stati I learned a lot. difficili There were some tough moments, of course, incertezze, di tante cose, doubts, in questi uncertainties momenti in these moments, imparare, anche nei momenti di decisione, andare via, non but andare via, you grow from that, you learn from that. e finché sono arrivato in questa situazione di decidere per tornare. Then I made my decision In to questi come anni, back here, ho imparato questo, but in the 4 years certo, non per in la Madrid, società, che il contrario, Real Madrid è una grandissima società, Real Madrid is of course a fantastic sono football club, veramente contento di essere parte della storia del Real Madrid, anche and se I'm non very proud and happy come to have been a part volevo, of that club's essere un history. giocatore a un alto livello e non aver giocato nel Real Madrid forse Because I think for a top player that hasn't played for Real Madrid, maybe there's something missing. But for my situation, my personal situation in that club, I lost some of the joy that comes from playing football, and I thought that Pensi Milan would magari be tornando the indietro, right place to quando avrai finito di giocare get a that calcio, back. magari penserai mi serviva anche questo dopo anni trionfali in cui hai vinto tutto, non so, per esempio accettare di non trovare spazio con un allenatore come Ancelotti, visto quello che ci ha detto il dottor Gagliani su quello che Ancelotti ha sempre pensato di te, magari Not being able to find any space under Carlo Ancelotti, your first coach here at Milan, must have been strange. Yes, we worked together for a month and a half at Real Madrid, and we spoke very openly and very honestly, and we spoke a lot.
There were 9 new players who just came into the Real Madrid team. So there were always going to be less possible space for me on that team. And the decision that we came to was that it would be better for me and also for the club Una cosa sola, dottor Gagliani, if ha I parlato moved. all'inizio dei sentimenti, il fatto che qui ci siano sentimenti che non si possono giudicare. Secondo lei però perché con Galliani, Kakà at è the così start, diverso da tutti you gli spoke a altri? lot about Vedo feelings. certi amori non finiscono, chi è lasciato di solito fa fatica What is a it that you think accettare is le so ragioni special di about chi this player? lascia. The Nel caso di emotional Kakà è connection. stato spontaneo riaccoglierlo come non fosse mai andato via. Perché? He's always been welcomed as if he's never even left. Sono uno specialista, non so spiegare. So spiegare che I can't explain these things, but these emotions that the fans are feeling right now, that's something that I can feel as well. I'm not sure why it is. I don't know, I can't explain it. In these last 4 years, myself, the President Berlusconi, we were also part of the 15,000 Kakà orphans, the number of season ticket holders that we lost after Kakà left the club. Noi abbiamo tutti i dati sulla campagna abbonamenti, non sappiamo. E quindi nel 2009 vanno via in 2009, 15,000 season ticket holders cambiano le persone, ma non left the club. mai a fare abbonamenti 15.000 orfani di Kakà. So that's why I called them the 15,000 Kakà's orphans. I probably would have been one of them as well. I'm not quite sure what it is from an affection point of view, but there's this amazing empathy between the player and the club. I can't explain it. You'd have to talk to an expert in the area. But we don't want to talk too much about feelings and emotions right now. We went to get Kakà because he had the characteristics that we were looking for as a player at that time. We want to come back to playing football with a player between the lines, the trequartista. Abbiamo visto nel filmato l'abbraccio tuo con Shevchenko. Avete molti punti in comune perché previously we saw in the video yourself and Shevchenko. He was another player who came back here after having left. He was another player who had troubles with Mourinho. I wanted to ask you, had you spoken to Shevchenko? And how much of Mourinho is behind your desire to get back to Milan? I spoke to him a couple of times. I spoke to him when I was in Miami in the summer, and we spoke about many other things, not only football. I wouldn't say that anything is Mourinho's fault. The responsibility I've always taken upon myself. That way I find it easier to get things back on track. I always felt that I had his trust, but he had to make his decisions. I was always available. I was always there, training, playing. I had some injury problems, but nothing is Mourinho's fault. He gave me a lot, he taught me a lot in many different ways, both on and off the pitch, also on a personal level. So there's definitely no bitterness between myself and Mourinho. Ciao Ricky, volevo sapere come ti proietti di fianco a Balotelli. Cosa pensi che possa venire fuori da questa? Hello Ricky, I'd like to know what you see in yourself playing alongside Mario Balotelli. What could come out of this new partnership?
I think we can do very well together. He's a great player. He's doing extremely well here. And he's always done well wherever he's played. I think we can do well. Then there's Matri as well, Robinho, El Shaarawy. These are great talents. There's always great players at this club. Per giocare sono pronto. I'm definitely ready to play. Giovedì scorso con Real Madrid ho fatto 2 gol, played vinto il Terreserera, certo. Last Thursday for Real Madrid. I mean, it was a friendly, but I'm definitely ready to play. Certo. Dopo la continuità, questo non lo so quanto tempo ci vorrà per avere essere più raffinato in campo, però You may need a little bit more time to get things more refined on the pitch in terms of continuity, but I'm definitely ready to play. Le volevo chiedere cosa sarà adesso di Honda. Ieri c'era una dichiarazione del I wanted to ask you about Honda che from CSKA, probabilmente if that's still an option for the future. Ha delle altre offerte per gennaio e non è detto che vada al His club said that he has offers from different clubs. Ma prego, aspetti un attimino. Galliani replies that, look, the transfer window's just been closed for a single day. Let's show a little bit of patience. There's still 30 degrees outside. I don't think we should be talking about the winter transfer window. Ricky will definitely stay. It's a 2-year contract. Pensa se Ricky arriva al Milan per fare 3 mesi e poi ripartire. Do you really think that Kakà is here for only 3 months to then leave? The fans would have killed us. Maybe first him and then me, or first me and then him. But they would have taken us out. I can assure you, there's no deal with Galaxy. It's got a contract up until the end of June 2015. Ciao Ricky, buongiorno. Prima hai detto che eri abituato a un Milan vincente. Ti volevo chiedere, secondo te questo Ricky, Milan you said earlier that you were used to a winning in Italia, Milan. Immagino al titolo, se in Europa è alla pari delle big. Do you think ex Real Madrid, Milan is at the level of the various Barcelona, Real Madrid, Manchester City? possa far molto bene in Europa. I'm quite sure that Milan can win in Italy and do well in Europe. Perché sono giocatori vincenti, fanno parte di una delle These are winning players. They're all internationals. They'll be used to dealing with pressure. And anyone at the club has to be used to dealing with that kind of pressure. I think that we'll be fighting for titles. Io vorrei un attimo anche fare il punto della situazione, che questa storia qui del Milan non mi piace e non mi va bene. Allora, ci sono un po' di cose che nessuno fa mai notare. There are a couple of things I'd like to point out. A livello internazionale, the first thing is that at an international level, in the last 5 years, quello che fa l'UEFA, quest'anno e i 4 anni precedenti, ci sono solo 7 club che hanno fatto 5 volte il group stage. 7 clubs that have gone to the group stage of the Champions League. Le altre sono il Madrid e il Barcellona, sono 3, il Bayern 4 e le 3 grandi inglesi che sono Manchester, Chelsea e Arsenal. Bene, poi mi sono fatto la statistichina in Italia, dico, I have più bravi in Europa, a few statistics of my own. Allora, mi guardo gli ultimi 5 anni. I'm just going to look at the last 5 years for Milan. And what I realize is, quindi la responsabilità è di Sapienza. Mi dice che negli ultimi 5 in the last anni 5 years, ha fatto 378 punti. Milan have La Juventus made more than 300 l'Inter points, 354. which is more than Inter and more than Juventus. Quindi sarebbe anche ora di finire con la storia del Milan. Il Milan è primo in So I don't think it's right to talk about Milan as some kind of a weakened side. We're a top club. We've always gone through to the group stages of
the Champions League. In the last 5 years, we are the team that have scored more points over the course of the last 5 years. Those are the statistics that UEFA uses. Poi c'è la legge dei numeri, e la legge dei numeri dice che ci sono 7 club. The law and numbers say there are 7 clubs. E i nomi sono quelli dell'antica nobiltà. The 7 big clubs. Ma dell'antica nobiltà. The antique nobility, who always get through to the group stages of the Champions League. So this idea that, it's different times, things have changed, etc., etc. Milan won the title 3 years ago. 2 years ago, we were on top of the league for most of the year, until finally finishing second. Then we were third in the last season. So I can look back with pride, with the history and the present of this club. We are the top Italian club in Europe, and you can see that in the European rankings. I don't want to have to repeat that again. But also for the benefit of our sponsors, whom I thank, obviously. Non loro, perché loro hanno fatto I contratti, quelli che eventualmente non li hanno fatti, evidentemente. Ricordarsi sempre. But it is good to remember. Non soffriamo di sudditanza psicologica perché non c'è motivo, non perché non soffriamo. Non c'è proprio motivo di avere sudditanza. There is no reason to feel any kind of inferiority complex, as we are the top Italian side. It's not as if you've arrived in a team of homeless people. Buongiorno, bentornato. After Real Madrid, Barcelona, the 3 big English clubs, and Bayern Munich, the other option was obviously Milan. Have you spoken with Club President Berlusconi, and what did he say? He was obviously very happy. He wished me the best. I'm very happy to have spoken with him. And that's it. We just said a couple of things, nothing too special. Best wishes. Qualcuno sostiene che anche lui un altro dei reduci come me dei 28. Galliani. There are some who claim sostiene che ne ho sentito già parlare prima, che la svolta decisiva alla trattativa la notte. There are those who claim that the turning point of this negotiation for Kakà, that the turning point was a scene-stealing moment from Adriano Galliani. Would you like to tell us about that? And Galliani replies, no, looking rather perplexed. Suo padre è bravissimo, è un ingegnere e come tale ha la mentalità da ingegnere. His father's an engineer. He's a great man, and like an engineer, he has a very fixed mentality, and he knows how to do his sums. Quindi mio papà è molto bravo e come tutti I padri difende gli interessi sempre del figlio. My father is obviously, like all other fathers, will defend the interests of his son. Iniziata alle 5 di pomeriggio. Mio papà è arrivato a casa mezzanotte e ha detto è andato così. The negotiation started at 5. My old man came home at midnight, and he told me this is where things stand, and it's up to you to decide. I spoke with my wife, and we discussed a little things, and we decided that the best thing to do would be
lui mi ha detto, secondo me dovresti... I asked my father's advice, and he told me, I think you should go back to Milan. Quindi alle 2:30 So chiamato at Galliani 2:30, 5 volte, non I mi phoned rispondeva. Galliani 5 times as he didn't pick up his phone. Questo è il colpo di scena. Questo è il colpo di scena. Ma dopo risposta. Quindi lui era con un amico e... He was obviously speaking with a friend. Era un'altra camera l'amico. Dico, No, era... senza... diciamo, lui era perché con un non amico vorrei- a Madrid. Ah, ecco, E ero con un amico a Madrid. L'avvocato ha chiamato l'amico e ha detto no, Galliani in questo momento... L'amico mi ha chiamato, ma I had some problems getting in touch with Galliani at 2:30 in the morning. Bisogna di parlare. Però si deve dire di sì, li svegliamo. Si deve dire di no... If you domani have to say mattina yes, we'll wake him up. Io ho detto, non dico But if you're going to niente. say no, we're not going to wake him up. Lascialo dormire, domani parlo con lui. No, domani no, perché se l'ingegnere sapeva, gli ho detto, sì, ingegnere, che lei ore partiva alle 9, 9, presentarsi, sì, sì. 9 meno un quarto all'aeroporto. Io avevo la sveglia alle 7, dico, alle 7 le chiamo e dico, e quindi no, lui si è svegliato. I was all Io tied confidavo up che tu the arrivassi morning alle 9 after. meno un quarto all'aeroporto. Io gli ho Forse chiesto... è questo, il colpo di scena è quello dell'amico, ma non è un colpo di scena. Sereni. No, sereni. L'amico mi ha chiamato. E per finire io gli ho chiesto, ma lei dormiva? Sì, ho detto, quindi no, niente, io non torno al Milan, buonanotte. Ho detto no, io accetto e voglio tornare, quindi... So obviously when we finally spoke, I told him I accept and I wanted to come back. Ho guardato l'orologio, 2:35 per l'esattezza, quindi questo. Non so, non mi sembra un gran colpo di scena, però c'è la notizia. Signor Galliani ha detto che lo scorso anno, 2 anni fa, avete subito cercato nuovamente Kakà. La storia non si scrive con i se e non si scrive con i ma. Tornasse indietro a 4 anni fa, rifarebbe la stessa scelta? Quando Going back to 4 years ago, you mentioned that you'd previously tried to bring Kakà back to the club. Io credo che tanto, voglio dire, è inutile guardare il passato. In quel Well, momento I don't think there's any point in looking back at the past. che è stata, devo dire una cosa, non è mai stato Kakà che ha voluto andare via. It was never Kakà that actually wanted to leave the club. And I say this for his relationship with the fans, but I think they know it already. He never wanted to leave the club. He never asked to go. Abbiamo un rapporto favoloso. Ricchi non ha chiesto di andare via, il Milan Shevchenko did ask to leave the club, but Kakà was under a lot of pressure after being courted for so long by the Real Madrid. Ci incontravamo in qualche albergo di Milano in maniera clandestina e voleva a tutti i costi Kakà. Ricordo che il Milan e Kakà avevano resistito. I can remember that we actually managed to resist at enormous figures. In mano con un club che aveva deciso nel gennaio di acquisire Kakà. Poi il presidente Ricchi hanno detto di no, ti ricordi la trattativa con City, tanto They actually wanted to sign him eccetera, on e poi insomma the January transfer window. Enormous figures were involved, io credo che in quel momento but we managed to say no, così, ma fosse giusto per noi, forse anche per Ricchi che andava comunque nel club and I think that was the right thing to do, both for us and for the player as well. famoso del mondo che è Real Madrid. È andata così, quindi è inutile ritornare al passato. But I mean, there's very little point in talking Ritorni about the dove sei past. stato felice, dove hai vinto tutto. Cosa ti senti di promettere ai tifosi? Ricky, you're coming back to the place where you've won it all. How is it you feel to come back here? No, in peso no. I don't feel it as a weight on my shoulders. Possibile per tornare a giocare bene, a far I just want to do everything I can to get back to playing well on the pitch, to help the team, felice e contento qua insieme ai tifosi. and that's the best way to find happiness here alongside Perché all'una the fans. il signor Ricchi Kakà ritorna a fare il giocatore a tempo pieno. C'è Only 5 minutes left, ladies and gentlemen, because Kakà has to go back to being a football player, lunch and then training. Vuoi Kakà?
Kakà para Globoesporte.com do Brasil. Tenho duas perguntas para você. Primeiro, se as declarações do Scolari de certo modo influenciaram, né? Porque ele falou que queria ver os jogadores jogarem, e se você chegou a conversar com ele antes dessa decisão. E depois, quando você no troféu lá contra o Corunha disse que queria sair do Real Madrid, se você já tinha conversado realmente com o Milan. Obrigada. A primeira, eu não conversei. Eu tenho uma boa relação com a comissão técnica, com o Filipão, com o Parreira, mas eu não conversei com eles antes de tomar essa decisão. A última conversa e o último encontro que eu tive com eles foi nos últimos jogos que eu fiz com a seleção, jogo contra a Itália e contra a Rússia em Londres. Então, mas a minha decisão foi baseada realmente naquilo que eu achava que era o melhor para mim no momento. E a segunda pergunta, desculpa, é sobre... Não, eu já tinha conversado com o clube e conversei com o Ancelotti também, e aí cheguei a essa conclusão que seria melhor, e a partir dali a gente estava buscando alternativas. O Real Madrid chegou com algumas alternativas, eu tinha outras alternativas, e aí que a gente começou a conversar. Na quinta-feira, quando eu falei contra o La Coruña, foi simplesmente tornar pública a minha vontade, mas já internamente todo mundo já estava sabendo. E antes de eu dar as declarações também, eu perguntei para o clube se não tinha problema. Conversei com o mister, falei: mister, vou sair na imprensa agora e vou falar que a minha vontade é de sair, tudo bem? Conversei com o diretor do clube e falei: tudo bem? Falaram: tudo bem, se é isso que você quer, fica à vontade. Fui na imprensa e tornei a minha vontade pública, só isso. Mas a decisão já tinha sido tomada e estava todo mundo trabalhando. Eu pelo meu lado, o Real pelo lado dele, e no final as coisas foram caminhando, apareceu o Milan de novo e a gente chegou no acordo no domingo para segunda. In Brasile hanno detto che la mia decisione perché ho parlato con Scolari. I spoke about my decision to come here after having spoken with Scolari. Con la nazionale, con Filipão, obviously with the national side. Con tutte le persone che sono lì, però io non ho parlato con loro prima di decidere. But I didn't speak to them before having made my decision. Negli amichevoli che ho fatto con la nazionale contro l'Italia e contro la Russia, e quindi niente di più. Invece saluto gli amministratori delegati di Adidas e di Emirates, che per loro è indifferente, visto che abbiamo lo stesso sponsor tecnico e lo sponsor di maglia Real Madrid. And hello to the chief executive officers of Emirates and Adidas. Of course, it's no big deal for them, as we have the same main sponsors as Real Madrid. Assolutamente. Sì, esattamente. Salve Ricky, una domanda per tutti e due se possibile. Adesso i tifosi del Milan con il ritorno di Kakà tornano a aspettare lo scudetto. Possono già farlo. Now a question for both of you. The fans will be hoping for the title now that you are back. Kakà replies, as Galliani pointed out, we're one of the top 7 teams in Europe, and we could very well do well this season. Volevo fare una domanda in chiusura, Ricky, è un piacere. Another question for Ricky. Come noi vive di sentimenti rivederti. It's a real pleasure to see you back again. Per quanto riguarda la tua utilizzazione nel Real Madrid, as far as regards your playing in Real Madrid, meno congeniali per le tue caratteristiche, e poi ancora do you think they used you in a bad way regarding your technical characteristics? Nel Real Madrid, al di là degli infortuni? Was it due to the other players available to the team? We used to play a 4-2-3-1 formation, which of course is no problem for me. I used to play in the middle where I'm happiest, so that was never an issue. As I said, I didn't have that much continuity. There was a couple of injury problems, problem with my knee, and then other players arrived at the club. The coach changed, Ozil came in, Di Maria came in,
in avanti. And from the midfield Gli forward, spazi sono stati sempre di meno. there was very little Le opportunità space che ho avuto available non penso in di the aver team. di aver fatto male. But I don't think I did Quindi badly at the è club. stato così questi anni. Bene, puntualissimi. Grazie. Thank you to everyone, and good day.